التحديات اللي عندنا. Governor of Unity State اتكلم عن الانترفيرنس اللي انا اتكلمت عنه كبير. Governor of Unity State وضع بتاعه is a known situation for us, and it's an exceptional situation. It is not in any other part of or any other state, the situation that you face or you are facing. However, it is still appropriate to present this because it will come definitely to the IDP. The IDP will write, and then we will agree how to support the state there with a special consideration on what to do and how to manage to enable them to respond and so on. The idea of a joint force, of course, is something that exists, because you heard the governor of Central Victoria was speaking about sectors. These sectors are actually joint operation force. It has, but actually, it's only during the war that it was led by the army, but they are led by the police. They have been led by the police for a while in these sectors, الموجودين في جوبا and so on. So it was simply because of inadequacy الموجود في police force. لو البوليس فورس كان عنده القدرة and the capacity to actually secure البلد, then keep it safe, ما بكون عنده لزوم. So our intention is actually to phase it out even. Right? We equip our police force to the level that this internal security ما نكون محتاجين لانه للدعم الا في حالات بتاع مثلا disasters وكده. So training the same thing. the قصه بتاعت الناس الموجودين في الليست وما موجودين physically, they challenge كبير, and it's challenge that I think I spoke about it enough. I don't want to go back there again. Governor of Upper Nile spoke about training مهم جدا. البوليس طبعا ده حاجه، ده خدمه انسانيه وخدمه عنده تدريب خاص. It has its own special training بدربوهم عشان كيف يتعاملوا مع البني ادم، مع الانسان كده، كنترول لانه التدريب اللي بيمشي للقوات الاخرى. فالتريننج ده مهم جدا. تريننج في انفستيجيشن، تريننج في مش اونلي انفستيجيشن. حسن هنا يعني العالم ده فات is all about technology. في حاجه اسمه سايبر سيكيورتي وكده. سايبر سيكيورتي ده ما بنقدر عليه ما لما نحن يكون عندنا فورنزيك لاب. فورنزيك لاب ده هيكون عنده مثلا 4 أجزاء. يكون عندك بيولوجيكال، كيميكال، هيكون عندك باليستكس، وبعد كده بيكون عندك سايبر وكده. This is how now انت ذاتك حتى العدديه بتاعت الناس اللي بيشتغلوا لك عددهم بيقل. And then you can deploy them in more appropriate areas. So we need to modernize. لكن it comes with a cost. It will come with a cost. الشيء الكرامه اللي برضه قالوا الجفنه بتاع ده يونيتي ستيت ولا ده بيتكلم عن انه بتلقى في بوليس. ده يونيتي ستيت امين ابا نايل انه في بوليس انه ممثل في جوبا مثلا، بتاع ولام انه ممثل في جوبا، بتاع ناصر انه ممثل في جوبا، بتاع الكلام ده طبعا ما مقبول. الكلام ده يمكن قبل ما السلام يجي يمكن كان لو زول فات من الستيشن بتاعه باسباب بتاع حرب ما في سبب بخلي زول ما يرجع الستيشن بتاعه هسه. So it's something that we will have to address. We already started addressing it مع ناس السجون and so on. فنقول للناس اللي ما قادر يرجع شوف له طريقه، because we need الناس دي on the ground to do the work. أبيعي اتكلمت عن انه البوليس ده عامل نفسه قوه براءه واندبندنت وكده. في الحقيقه أبيعي ما عنده بوليس طبعا، because الاجريمنت الموجود بتاع أبيعي
the security of it is supposed to be provided by UNISPA. الفورسز اللي هناك بيسموهم is like a community police. أنينا في حاجة ما أقدر أقوله قدام الميديا، لكن في المجموعة الموجود هناك هسه حاجة بتاعت 300 نفر هم طلبوا مننا إنه to be commissioned as police وكده، لكن اسمهم ما بوليس لأنه في اتفاقية ما بيخلينا to deploy بوليس في أبيع. بل لما نعمل لهم كوميشننج هيكون برضو الارينمنت يمكن هيتغير شويه and so on. فالكلام القبالي قال انه في لما ترسل البوليس to intervene in a situation of conflict، لو بوليس مدرب طبعا ومشى لقى انه زول الامتكاتد ده قريبه طوالي ده will declare a conflict of interest بينسحب ويخلي زميله ثاني to take care of it. ده التدريب الموجود. لكن طبعا لانه في لاك اوف تدريب وبقينا عندنا مشكله كبيره جدا في انه يعني حقيقه ما في الا زول بيدافع عن اخوه ودعمه وكده. ده is a problem that also is a bigger issue of nation building. It's not just an issue for the police, it's a bigger issue of nation building. 200 نحن نشوف نفسنا كناس واحد ونشوف الجريمه جريمه. كويس؟ ده حاجه لنا كلنا. سنترال إيكواتوريا ما موجود، لكن بيتكلم عن حاجات كتير جدا جدا. باقيين طبعا was a repeat، لكن ده اقول حاجه عن البورder بوليس. احنا عندنا بورder بوليس، عندنا بورder بوليس، لكن البورder بوليس عنده مشاكله زي المشاكل الثانيه الموجود with the rest of the police وكده. لكن في بعض المحلات الديبلويمنت ما بيكون بوليس براه. المفروض لانه ده بودا مفترض انه برضه بيكون في قوات اخرى بالذات SSPDF وده موجود بس انه نفس التحديات نحن هسه we are discussing the issue of this border police انه كيف نحن نقويه. عسى ان احنا عرفنا الاهميه والسترينث بتاع بورder بوليس. شفتها في الحدود الشماليه هنا. هسه المعلومات والداتا اللي عندنا كله بالريتنيز واللاجئين اللي رجعوا من السودان. Those who came back from Sudan is through the border police. My morning reports is basically like yesterday we have had this number of people coming. This number of them are Sudanese. This number of them are South Sudanese returning. And this number are, for example, Eritrean who were residing in Sudan and have come Ukida. So they have been effective and efficient. However, on our southern borders, عندنا مشاكل ثانية. عندنا مشاكل. المشاكل بتاع encroachment ده it is also not a matter for the Ministry of Interior. احنا we can deploy police وكده. لكن ده حاجة داير توجه من الحكومة. الوضع الانكروشمنت ده ما كان يجي براو، لكن ده توجه من الحكومه. ترافيك بوليس يعني لو الجفن يكون قاعد لكن هناقش معهم. بالمناسبه الناس الموجودين في الشوارع ده كله على ستيت بوليس ترافيك بوليس، ما عدا في certain areas تمسك يمكن من سينيه بتاع جوبا just the center ده هو محل انت بتلقى فيه ترافيك بوليس. طبعا الكومبتنتس بتاعهم بيختلف. الناشونال ترافيك بوليس شغله بس مع هاي ويز. عنده اشغال ثانيه كثير even within cities like this. عنده اشغال ثانيه كثير، لكن يمكن واحد منهم ما وقوف في الشارع على الشوارع and so on. So بدأنا نقول بالوضوح ده انه الناس الكثير اللي بتشوفهم في الشارع ده كثير منهم is the central government, the central Equatoria traffic police. So جينا في كلام هو قالوا قبل انه برضه نفس الكلام انه البوليس ده شويه ضعيف في اتجاه equipment
ده برضه متفق عليه. Eastern Equatoria, كلامك صح, you were right in saying that interference may not be everybody. I cannot name the specific governors or chief administrators. When I was commenting, they know themselves. And interference is in a very specific areas. For example, even if there is an officer that you feel this officer for some reason is incompetent or has violated and so on and so forth, it's not the governor to ask for, the governor can recommend and say, this person is not working well with us. But you cannot say, transfer this one and bring this other person. Mabigi. Even me, I don't do that with the police. Me, the Minister of Interior, I don't do that. I get recommendations from the IDP. IDP get recommendation from his deployed senior officers. And when there is a general deployment or redeployment, we sit and we discuss. The IDP will do his work and his team, especially his person on administration, and they bring it to me. Usually I just bless it. Usually I just bless it. Unless there's something seriously out of the ordinary, then I will make a comment and say, you know, this one doesn't look good. Change it this way or change it that way. This is how I can say. The other question that came from Honorable Luis Labong, the issue of insecurity induced by political instability. One of the solutions His Excellency the President this morning has already stated in his address, and this is the Tumaini process. The Tumaini process, we hope it will bring everybody in, and that would be the end of all the violence induced by political concerns or political issues, and then we can move on and so on. The serious issue of deployment of senior officers or senior officials in very small areas is, you could say that this is an issue of corruption that needs to be looked into. Because say mungkin kita pun media general, you pun guide my jemaah. ده ما شغل بتاع ما ممكن الميديا جنرال ذاته ما بقول بكتيبه كويس. الكتيبه بيكون فيه رانك اصغر من كده. So this ده حاجه need to be looked into. And then the issue with her promotion, this will come as part of the reforms, and the reforms now we will structure it. We will structure how the promotion is supposed to happen. في تعنين بيحصل especially from the low ranking بامتحانات. تتقضي مثلا سنتين ولا 4 سنين كملازم، تقوم تعمل امتحان عشان تبقى ملازم اول. عشان تقوم من ملازم اول تمشي كابتن برضه عندك وقت معين وتعمل امتحان بتاعك وتمشي لقدام. Unless you are decorated for a special outstanding performance. تعملت حاجة out of the ordinary. والبلد ده كله بيسمع به. لأنه فلان ده يا أخي ربوه because مثلا عمل حاجة very unique and so on. So Governor of Warab Mushkila, the former police, thank you very much, and you're my advisor from today. I will call you. Yeah, because you know you touched as a very, very important issue. Because you talked about the office of the attorney or the prosecutor and the advisor to the government, which is the Ministry of Justice. Currently they are in one person. They are actually the Ministry of Justice. The Ministry of Justice is the Attorney General, or the Minister of Justice is our Attorney General in our current system, which means he's the prosecutor. At the same time, he's the advisor to the government. So obviously, I'm glad somebody is seeing this conflict.
وهو انت بتشيل البروسكيوتور بتشيل زول في محكمه، بقول زول قول زول قتل زول بيوديه محكمه. في محكمه المحكمه هيحكم عليه، مين حكم عليه باعدام كويس ودوه سجن. الرئيس is the only person اللي بيوقع على الاعدام. الحكم بالاعدام ما بيعدموه له، لكن الرئيس لازم يوقع. is the same prosecutor اللي قبل مشى حكم زول يا بمشي بدي advise the سيد الرئيس سيد الرئيس you can either do this or do that. So it is very obvious, especially that our system comes from the background of the common law. The common law, these two positions are distinct. So كلام ده صح ان شاء الله هيجي في judicial reforms الجايه قريب ده so that الجاستس dispensation sector بتاعنا يكون خالي من contradictions and so on. So this is very important. That's why I actually accept you to be my advisor, because you know what you're talking about. In a chief administrator of people, we thank you for feeding our commissioners and our police and looking after them. ده شغل كويس لانه ده انترست بتاعنا كلنا انه بلدنا يكون امن. ونحن we work harder انه what we are supposed to provide we will provide as the national government بمسؤوليه بتاعنا وكده. Professional police and investigators برضه still the issue. We will note them down. ولو في حاجه very specific زي ده من كل الجفرنس يا ريت لو انا عندهم كتابيا برضه so that نحن we go and address الشيء في وسعنا انه نحن نقدر to address. And deployment في hot spots we'll also consider it. انا تكلمت عنه قبل. جينا لوسترن بحر الغزال لديبيتي جفرنر بنتكلم عن المساحه الشاسعه وبس وجود بتاع عربيه واحد. ان شاء الله نحن بنرسل واحد من الحاجات we put in this budget. We were hoping انه ممكن نلقى capital budget because we need to really equip our state police and so on. So مهم انه عشان ترسل لازم يكون في عربيه. otherwise ممكن يكون ahead of you usually كما بتعرف. الشيء الثاني الاكويبمنت اللي بتاع البوليس ده عشان الناس يخافوا منه وكده ده برضه حاجه من الحاجات اللي هنا بندسكاس. الكلام ده قلت بلسه الكريمنالز who go and hide in areas اللي لسه فوق ununified forces of IO. that is very simple to address. لو الناس اللوكال هناك ما يتعاونوا معاك في حاجه اسمه JDB Joint Defense Board. Joint Defense Board ده عنده co-chairs. share بتاعه is the chief of defense forces وعنده co-chairs يكون في واحد من SOA وواحد من IO. هما they are responsible for the command and control of the forces during this time قبل الunification. So إذا كان فشلتوا إنه تفهموا بعض مع اللوكال كوماندرز هناك طوالي اتصل على Joint Defense Board and they will address the issue. Because البلد ده واحد and people cannot have a criminal. أنا متأكد يكون في قضية بتاع زي الجبال بيقولوا أخوي وأخوه. يكون زول إنه المجرمين اثنين ده يكون إنهم أحد هناك قاعدين يدرسوه. And so on. But that will be addressed and it has to be addressed that way. And I urge you to give the names and officially request the JDB to intervene in that case. السجن بتاع واو is the same زي السجن بتاع جوبا. Like I said earlier بلد ما فيه سجون وعندنا مساجين كتير. And then that's why I said the في issue بتاع lack of accountability. أنت حتى لو سجنت زول وما قدرت توديه محكمة يكون غير الرماد انت برضه يمكن الحقوق بتاعه الانسانيه وما قدرت تشكل جرى وعمل جريمه ثانيه برضه انت صاحبت في continuation بتاعت الجريمه. So Minister of Local Government قبل بتاع الجمهوريه يتكلم عن الايشو بتاع interference
maybe I was thinking, maybe we should try to organize maybe a day's workshop in each of the states and administrative areas to discuss the roles and functions and mandates of each. A governor or a chief administrator want to be the directive to the commissioner. Here matter the directive, not the directive. Now, head of the community, security committee for the state of any security situation, which an idea, we respond to this. Actually, ما بتعملوا في حاجات بيحتاج ماذا يونت بتاع this organized force عشان مثلا تنتبه زي ما قلت قبل ما داير اقول اسمع لكن لو في زول بيجي للكوميشنر يقول له يا اخي يمس لازم تدخل الناس دي كلهم في البوليس. الكوميشنر ما عنده الاستطاعه الا يكون عنده سانكشن عنه حاجه داير مهيه وداير كده وبناء. But we can, I think I am suggesting maybe a workshop or a one-day discussions at each of the states and administrative areas to discuss these roles and functions and mandates and what have you, what not. That I think is something that we will work on and so on. The question can took the constant cattle raiding and immigration causing insecurity amongst communities in South Sudan. أفتكر أنا تكلمت عنه كثير لسه بعد كتر رسلين ده تكلمت عنه كثير جدا. لكن في اليوم قبل the governor of Central Victoria اتكلم عن الانسيدنت اللي حصل في مجري. الانسيدنت اللي حصل في مجري فتح عيننا لحاجة جديدة and we are all excited about it. ليه؟ لأنه قلنا إنه شباب مولي بيجوا يجيبوا بقر للبيع. فنحن لو قدرنا الشباب دول كلهم لو قدرنا نفتح لهم المجال ونجيب لهم السبيس to start trading الكتل بتاعهم ما هيكونوا إنه وقت لكتل رسمي. إذا كان شباب مولي بيجوا لحد يجيبوا بقر بتاعهم ما في حاجة يمنع شباب لو ما في حاجة يمنع شباب يوم ليبور ولا شباب ليك ستيتس عشان يجيبوا بقر ليجيبوا. So it's something that all of us in the government are excited about. You know, it is one glimmer of hope. You know, a change might happen sooner than we realize. So there are so many measures that can be taken. One of which is what I was just talking about: encourage, you know, the entry of our cattle into the economic cycles, and then. There will be a proposal on the reform agenda. This will come with the reform, and we'll discuss this in the security conference because I don't want to go ahead of me. What else? I think I made an attempt on all that was asked. Yeah, there is something very important, the issue of road infrastructures. It's not only in real estate, it's everywhere. Issue of access. If you get my presentation, you'll find that the issue of access to remote areas is a challenge. It's a challenge for service delivery, it's a challenge for, and one of the services is security services, for security to respond. Okay, so with this, thank you, Your Excellency. Thank you very much. Our time now is 5:25. We are on time. Tomorrow we'll start at 8. And I hope tomorrow the other ministers will join us. There is one question which was not answered, which is the difference between the investigative police and the pre-trial